Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Sullivan. The elections to 186 panchayats due in June are likely to be postponed in view of the recent Supreme Court directives asking all states and state commissions to follow the triple test on reservation of seats. The term of the existing panchayat bodies will expire on June 19th, and as such, the government intends to hold polls within 6 months. Chief Minister Pramod Sawant today chaired a meeting attended by Panchayat Minister Movin Gudino and others. During the meeting, it was decided to seek Advocate General Devidas Pangam's views on the Supreme Court verdict and on postponement of election date. Gudino told media that government's endeavour is to have elections as soon as possible and not to go for postponement. We were about to announce the election, but both the Election Commission and the government is facing a frequent situation wherein there is a Supreme Court judgment as recent as 10th May, where it says that we have to follow the triple test. All seats as far as OBCs are concerned has to be necessarily the process of identifying and seeing which are the OBC seats have to be done by the OBC Commission, and once the undergo the triple test, thereafter then only the Election Commission or the government can declare the election. Now it is a situation where we have to take legal opinion and to be on the right side, because we don't believe in postponing the election. So we have decided that the best course for us in the present circumstances is to approach the Advocate General for his legal opinion, so as to guide us what would be legally tenable, because it is a very serious matter as far as holding the elections in time. कितना टाइम लागतो आता प्रोविजन प्रमाणे इन दॅट जजमेंटानूच जे घातला सुप्रीम कोर्टान, तेणी कितें घातला, on the expiry of the term or if an administrator has to be appointed for such circumstances, the period between the holding of the next election thereafter should not be beyond 6 months after the expiry of the term of the panchayat. म्हणजे कितें, सपोज आता त्यांचे टर्म एक्सपायर केन्ना जाता, 19 June. So 6 months before that we'll have to hold the election, even if it has to pass the triple test. So the OBC Commission per se will have to do their job very quickly of identifying the OBC wards. Okay. What the government wants to hold it as soon as possible for 6 months. See, our endeavor is to hold the elections as soon as possible. Per se, as I said, आमकां पोस्टपोनमेंट नाकाच, पण आता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट येयला आनी फाल्यां आमी आतां डिसिजन घेयले आहा तशें आमी इलेक्शन घेवचें जें इलेक्शन कमिशनान आमकां करून दिला. फाल्यां परत कोण कोर्टा वयतलो पळय, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉलो करूना, सो दे वील बी अ स्टॉप टू द इलेक्शन. सो बेटर वी डू आवर होमवर्क प्रॉपर्ली, take the proper legal opinion and then arrive at a decision. So the administrator but in the circumstances, yes, it looks likely that election may be held 6 months, means a few months later. Bureau Report for Herald TV. After a short truce, especially in the wake of police complaints filed against the raging noise pollution in Anjuna, noise pollution is back with a vengeance along the Bardez coastal belt. The locals say that they cannot fathom whether the loud music is coming from clubs or restaurants. This is not the Goa of old, where we could sit in the veranda and watch the sea or enjoy the cool breeze, locals say. We have to still close our doors and cannot sit outside, they're rude. Sound pollution is back with a vengeance along the Bardez coastal belt. Locals say they cannot fathom whether the loud music is coming from clubs or restaurants. This is not the Goa of old, where we could sit in the veranda and watch the sea or enjoy the cool breeze, locals say. आमकां आदले इतले हें नासलें, पण आतां आमकां हांगासरले चड त्रास जाताले, कित्याक हें पयलें जातालें पण तें सगळें तिकडे हें जातालें. म्हणजे आतां हे दुसरे कपल मांडिल्ले तेंचे पोन्ने आहा तेचो पसून आमकां इतलो आवाज येयनासलो, पण आमकां आतां ह्या वर्सा हेचो आवाज आमकां चड येता आनी आमकां सारको घरान रावंक जायनासलें, थंय बसोंक जायनासलें, खूब त्रास जाताले.
तेका लागून आमी ते हे केल्ले आनी आतां आहा बरें. ओके पूण म्हाका दिसता आदल्या टायमार कशें ahleं आनी आतां कशें दिसता तुका ते डिफरन्स कशें ahleं आदल्या टायमार पळय ही शांत म्युजीक म्युजीकूय नासली एक एकदां Music ना. पूण बीच बी सामको दिसती पडटा आतां कशें दिसता तुका दिसता चड कमर्शियल जाला आनी चड अशें पॉप कल्चर कशें येयला आनी गोंयचो हय, कल्चर आतां बी सारकेंच वायट हें जाला कित्याक कांयच हें ना पयलीं आमकां तो बीच पळय हांगा आमचे सारको दिसतालो आमी घरा बसून दर्या वयतालीं थंय ब्लॉक जालो आतां आख्खे हे ब्लॉक जाले वारो येयना कांय येना वय पूण आमकां हे चड त्रास घेताले केन्ना आमकां हे कितें आतां हे केल्ले न्हू हे केन्ना डिसेंबरान तेणी चालू केल्ले डिसेंबर ते आमकां मार्च पासून ते खूब त्रास जाल्ले पूण आतां तेणी स केले हें जालेलें नाजाल्यार पयले खूब त्रास जाताले आमकां रांदूंक जायनासलें रावोंक जायनासलें न्हिदोंक पासून खूब हें जातालें कित्याक आवाज सारको भितर मारतालो आमी दार धांकतालीं तरी पूण आवाज येतालो आमकां वय तें अशी चड हें जावंक कळना खूब त्रास लोकांक सगळ्यांकूच हें जाता न्हू तें आमकांच म्हणून पूण खूब सगळ्या लोकांक त्रास जातात ते हेजेर तुमी कितें मागता फ्रॉम द गव्हर्मेंट नाका म्हणून आमकां कितें Yeah, now we cannot sit outside because there's no wind, no breeze, and it's like blocked. But that is not so affecting as the sound. These things are going on. It's not only our village. Anjuna village was very peaceful. Sometimes they used to have these parties, great parties you can call them, at certain places, not everywhere. But now all the restaurants, whether they are restaurants or club, you cannot say, because all of them are, this sound is too much, this music is too much, and it's trance music. Yes, exactly. And plus, what happens is if you go to see like in the entire coastal belt, right to up to the hill of Sinkerim, these restaurants keep going with their parties till early morning dawn. So Some of them have parties early morning. yeah, Start at 6 o'clock. Yeah. I can hear the sound here also, but it's not so loud for me. Maybe for the neighbors there, it must be. But at the moment, these people in my area are not playing music. Club's license दिला. तो तेंच्यांनी ते enclose करून आवाज okay. आवाज भायर येवंक पावना. हय आनी पूण रेस्टॉरंट आतां पळय येद्या व्हडल्यान घालता तेजेर तुका कितें म्हणून रेस्टॉरंटाक कमिशन आहा येद्या व्हडल्यान घालपाक. हांव कशें घालतात ते इतले लावन. ते नेबरींगाक कोणाक कांय इफेक्ट जायना जाल्यार ओके. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. A son, Suraj Teeth Chandan, originally from Odisha, has been accused of attempting to kill his mother's lover at Verla on Sunday early morning. The son and his mother were staying with the victim, Manoj Bagh, in a rented room of the landlord. Suraj was found sleeping with Manoj at the beginning of the night, but one of family members found blood in the room and saw Manoj in a pool of blood. The accused Suraj was missing along with his gardening tools. The victim was shifted to Mapsa District Hospital and then to JMC in a serious condition. Suraj's mother abandoned her son Suraj along with 3 other siblings after her husband's death. Manoj Bagh brought the mother to Goa. Suraj's elder sister, who knew about the mother's whereabouts, came to Verla. 2 days ago, she went to Odisha and brought along her brother Suraj along with her to meet the mother. Suraj learned about his mother's alleged affair with Manoj and allegedly attacked him at midnight. Mapsa police have registered a case under Section 307 to IPC. The iconic Holland Beach, which was once a famed picnic spot for Goans, is slowly losing its charm. With garbage strewn all over the place and Lamanis panicking in gay abandon, the beach is no longer a preferred haunt. The retaining wall of the beach, which collapsed in the Tokte storm exactly a year ago, has not been repaired and will lead to further erosion. Above all, the beach lacks infrastructure such as changing rooms and toilets and no parking space. In case of an emergency, it is difficult to imagine how an ambulance will ferry a patient from here to a hospital. The iconic Holland Beach, which was once a famed picnic spot for Goans, is slowly losing its charm. With garbage strewn all over the place and Lamanis picking in gay abandon, the beach is no longer a preferred haunt.
Above all, the beach lacks infrastructure such as changing rooms and toilets, and no parking space. आमकां हे बिचार जायतो लोक येवन विचारता मेन लोकांचो प्रॉब्लेम म्हणल्यार एक टॉयलेट चेंजींग रूम इवन पिवपा उदक तें हिंग ना आनी उदक मागलें म्हणटकच म्हज्यानूय ना म्हणून जायना हांव दितां तरी आसतना कोणा गरजे आहा तांकां टॉयलेट वॉशरूम यूज करपा लागून तीय हांव लोकांक दितां हांव सगल्यांक दीत जाल्यार म्हाकाय प्रॉब्लेम आहा पूण सगल्यांक म्हज्यान दिवपाक जायना बट आय गीव हांव तांकां ना म्हणना पूण दितां पयलीं ना म्हणटा आनी मागीर आसूं भोंग म्हणटा चुचुरे कांय ना हिंगा दितो म्हणून दितां इवन पार्किंगा लागून खूब प्रॉब्लेम जाता हिंगा पार्किंगाकूय पळय हिंगा चोयल्यार कोवता कशी गाडी हें कांय न्ही आनी देनपर 2-3 वर जाता म्हणल्यार हिंगा एक उशी देखून पेटल्यार धांवतो म्हणल्यार तुका वाट ना उरना कितें सो हेंय आहा आनी हांवें आतां फाटलीं 10 वर्सां जालीं चोयतां हे पंचायत लेवलाचेर हिंग कितेंच एक बेनिफीट म्हणटा जालें ना कोणाकूच इवन ती गार्बेज घालपाची डस्टबिन्स बीच क्लिनर आहाय ती फक्त बीची क्लीन कोत्ताय पिकनीक स्पॉटींग लोक सगळे थिंग बसता थिंग इतली पळय घाण जाल्यार सांगूं जायना तेंचे हांव हायर तेंच्या लेवलाचे तांकां ऑफिसरांक उलयलो बाबा एक मुगे रिक्वेस्ट तुका एक विका तरी 2 पाट तुमी साफ कराय तो लोकार सॅटर्डे लोक येता संडे येता मंडे तुमी साफ करे पूण ते देखून ते म्हणटा आमकां ऑथॉरिटी ना प्रायवेट प्रॉपर्टी क्लीन करपाची हें इतली प्रॉब्लेम जालें कोणेच तेजेर कितें नदरो घालूं ना 1-2 म्हयन्यान मुगे फिरलें हेजेर कोण कांय एक्शन घेयना म्हणून तेन्ना हांवें मिडिया हाडून एक्सपोज केलें आमगे एक्स अलिना साल्दान आहलोलें त्या नंदिता दायाल आहलोलें पंच मेंबर तेणे देखून कितेंच करूना तेजेर पूण हांवें आमगे गांवच्या लोकांक हाडून 2 पावट तरी हेजें मिडियाचें एक्सपोज केलें पेपराचेर येयलें आज 1 वर्स जालें हे सुवातेक कितेंच जालें ना ही बांय आहा आनी तेजो लोक उपेग कोत्ता हे बांयचो ते बांयचो ना आनी हांव हें फुडाराक कोत्तां तुवें म्हाका सांगिल्लें बरो नदरे हाडला तुवें म्हज्या बांयक लागून तें काम करपा जाता कितें बरकरागे कांय ऑब्जेक्शन ना Alvin Fernandez and Elvis Sequeira for Herald TV. Even 9 days after a 19-year-old youth was assaulted at Baga, the culprits have not yet been nabbed. Relatives allege that Kalangut police, including PI Lakshi Amonkar and his police sub-inspector Viraj Naik, who is investigating the case, aren't moving fast enough to nab the culprits. The 19-year-old youth was hit on the head and is still in Goa Medical College undergoing treatment and in critical condition. The accused who allegedly assaulted the 19-year-old is from Baga itself, relatives stated. Accused of 19-year-old youth who was assaulted at Baga still at large, say relatives. Kalangut police who are investigating the case are not moving fast, alleged relatives. The 19-year-old youth was hit on the head and is still in Goa Medical College in critical condition. 7 तारखेर इन्सिडेंट जाला सारको 7 तारखेर राती पूण आनी तेन्ना सावन तो बाबडो बाबडो आजुनूय तो हें जावंक ना आजुनूय जीएमसीनूच आहा पूण पुलिसान आजुनूय एक्शन घेवंक ना आनी तो जेणेन पळय मारला स्टीक तेजेर तो आजुनूय भायर भोंवता सो आमकां इतलेंच एक हें आहा एक रिक्वेस्ट करूंक जाय पुलिसांक की बाबा मातशें एक्शन घेवचें तेंचेर कित्याक ह्यो भुरग्याचें क्रिटिकल कंडिशन आहा ताका मातशें एक्शन घेवचें तेजेर मातशें एक्शन घेवचें अदरवायज हें फ्युचराक आनी दुसऱ्याचें घडटलें ताका लागून आमकां एकूच मागणी आहा की पुलिसान मातशें एक्शन घेवचें आनी ते बाबड्याक ते ताका न्याय दिवचें इतलेंच. कोण तो मारपी वळखना सर ताका आमी वळखना तो म्हणटा बाय मिस्टेक जाला म्हणटा बाय मिस्टेक जाला जाल्यार तूं यो मरे फुड्यान यो आनी पळय न्हू आमी ताका वळखना आमी पळोवंक सुद्दां ना आशीष कितें आतां आशीष पालेकर दोग जाण भाव आहा ती तो एकटो भितर आहा सद्या ताका धरला बेश्टे नांव बाबा बागान तेजें घर एक्चुली आमचे कालंगूट सर्कल बागा सर्कल आहा पळय मातशें एक 300 मिटर फुडें तेजे थिंगा सायडीक गाडो आहा तेजो सो ते गाड्याच्या फुडल्यानूच जाला इन्सिडंट हे कॅमेरा बी आसतले कॅमेरा तिगा सगळ्याक सीसीटीव्ही आहा सगळ्या शॉपांनी सीसीटीव्ही आहा पूण पुलीस कोणाकूच सीसीटीव्ही भायर दिना आनी तांकां ऑलरेडी धमकायला तेंच्यांनी की सीसीटीव्ही कोणाक दिवचे न्हू म्हणून पुलिसा कडेन सगळे सीसीटीव्ही आहा ते दिसा कितें इन्सिडंट जाला पळय सारके सीसीटीव्ही आहा तो बाबडो हिंगा रावलोलो आनी तेजे फाटल्यानसान तेणें ताका हें मारलें पळय
CCTV हा पूण पुलीस कोणाकूच भायर CCTV काडूंक दिना. कंप्लेंट रजिस्टर जाला कंप्लेंट रजिस्टर जाला सेम डे कंप्लेंट रजिस्टर जाला पूण एक्शन आजुनूय ना. तो माल ना तो भायरूच आसा. भितर दवरले 2 तेका दीस लागून, हय. आमकां सांगले की ते तुज्या भुरग्यांक धाड ते मेवळा दादला आनी तेका वळखोंक जाय म्हणून. सर म्हणले ती भियाताली हांव येवचें ना म्हटलें हांव बांबोलें नाचा हांव कंडिशन हें म्हज्या चेड्याचें म्हटलें. पयले जाल्यार म्हाका म्हणूंक लागलें PS म्हणटा की ते 10 मिनटांक ताका धाड गो घरा धाडटा तुज्या चेड्या. पयले जाल्यार तांकां अरेस्ट करून भितर धरले 2 दीस. कितें म्हणून करतली 2 भुरगीं भितर धरला आनी 2 भुरगीं एक चेडो हांगा सिरियस कितें बगर थंय सायन मारूंक आपयता. ओके सायन मारूंक आपयता सायन घेया ना धाडा न्हू 3-4 वरां तांकां बसयताय तुमी. कोणा कडेन केस आसा ती इंस्पेक्टर कोण इंस्पेक्टर विराज नायक ते कडेन केस आसा कालंगूट पुलीस स्टेशन. सो एक्शन अजून कित्याक घेवंक ना कित्याक 10 दीस जाले इतले टायम लागोना कोणाक अरेस्ट करपाक इतले टायम लागोना कोणाक अरेस्ट करपाक. सो म्हाका जाय कित्याक ताका अरेस्ट करूंक ना तुमच्यांनी अजुनूय कितें पॉलिटिशियन तुमकां हें आहा तेजेर प्रेशर कितें आहा म्हाका जाय इतले दीस तुमच्यांनी अरेस्ट करूंक जाय आसलें कित्याक ह्यो केन्ना हेजे क्रिटिकल इतले कंडिशन क्रिटिकल आहा की केन्ना कितें जातलें तें सांगूंक शकना. डॉक्टर सुद्दां म्हणटा 50-50 चान्सीस. सो तेका लागून एटलिस्ट तुमी तें तरी डॉक्टराचें आयकोन तरी ताका अरेस्ट करूंक जाय आसलो. Amid the recent kidnapping of an 11-month-old baby in Vasco, councillors, activists and NGOs have come forward and demanded that the authorities instantly act on the increasing number of beggars in Vasco. The beggars in Vasco are found in every nook and corner, causing a menace and dirtying the place. Locals demand that authorities look into the matter and investigate where the beggars come from. Amid the recent kidnapping of 11-month-old in Vasco, councillors, activists and NGOs demanded that the authorities act on the rising number of beggars in Vasco. Councillor Vinod Kinlekar alleges that some could be pretending to beg and could commit crimes against women and children. Co-founder of Ars NGO, Arun Pandey, suspects that children forced to beg may have been victims of human trafficking. थोडे परिस्थितीन बेगर्स जालेले आहा तेंचे सोड थोडे प्रिटेंड टू बी बेगर्स फाल्यां हे कोणाचेर घातकी हल्लो केलो जावं कोणाचेर लेडीजांक धरले वाटेर चलता जर काळोखान जाल्यार खंय तरी मोठो हेचेर इश्यू जावपाची शक्यता आसा. आतां तुमी पयले आसले फाटीं कितें बेगर्सान किडनॅपिंग केस जाल्ली आहा ते बेगर्स म्हाका सांग तुमी बेगर्स परिस्थितीन तुमकां वायट जर हेतून दिशेन हाडला जाल्यार तुमी एक कसले किडनॅपिंग केसी सारके तुमी जर फुडें वयता जाल्यार तुमचे बेगरचे खंय तरी कडक कारवाई जावपाची गरज आहा. आयज मुर्मुगांव तालुका जो लोक आयज पळयता परिस्थिती जी निर्माण जाल्ली आसा बेगर्साची दामोदर देवळा कडेन पळया तुमी सकाळी येवन झुंड भरलेली आसता बेगर्साची आनी खंय तरी कॉन्ट्रॅक्ट चल्ला हेच्या फाटल्यान हेचेरूय प्रश्नचिन्ह पडटा की बेगर्सांचे कोण तरी गॉड फादर आहा तांकां बसून ते बॉम्बे स्टाइल करता काय. जिसके अंदर स्पेशली हमने पाया है कि बच्चे लोगों को ट्रैफिक किया जाता है और बैगिंग करवाया जाता है. हमने गोवा में भी कुछ केसेस पाए हैं है ना जहाँ पे जो किंग पिन है जो कर्नाटक में बेस्ड हैं और यहाँ पे बच्चे लोगों से बैगिंग करके सर्वाइव करते हैं. जहाँ तक सवाल ये होता है कि अगर बैगिंग चल रहा है अगर क्या करना चाहिए इसके लिए कानून बहुत ही क्लियर है. अगर हमारा जो कानून है वो बॉम्बे बैगरिंग प्रिवेंशन एक्ट 1959 के मॉडल पे बेस है जिसके अंदर बैगिंग इज़ ए क्राइम. उसके साथ ही साथ अगर हम देखने जाएँ जहाँ तक बच्चों की बात कर रहे हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और गोवा चिल्ड्रंस एक्ट है. उसके अनुसार अगर कोई भी बच्चे को बैगिंग के लिए अगर यूज़ करता है तो वो क्राइम कर रहा है. और जो बच्चा बैगिंग में है अगर द चाइल्ड इज़ इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसको इंटरवीन करना चाहिए. बच्चे लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए और उनको शेल्टर में रखना चाहिए उनका रिहेबिलिटेशन करना चाहिए. इम्पॉर्टेंट कि अगर बच्चे लोग हैं बैगिंग में तो कहीं भी उनको रेस्क्यू किया जाए इन्वेस्टिगेशन किया जाए ये बच्चे कौन हैं क्या ये उनके बच्चे हैं जो एडल्ट इनके साथ हैं. ज़रूरी है कि DNA टेस्ट करवाया जाए और सिर्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनकी कस्टडी में ना छोड़ा जाए. और जहाँ तक एडल्ट है आई थिंक इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम. अगर डिसेबिलिटी की वजह से है तो वी नीड टू डू रिहेबिलिटेशन. पर अगर कोई हैबिचुअल हो गए हैं अगर के कानून में व्यवस्था है इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस दे शुड बी अरेस्टेड एंड स्ट्रिक्ट एक्शन टू बी टेकन. Kiran Borkar for Herald TV. With the monsoon season approaching, Valpoi Deputy Collector held a disaster management meeting to minimize damages and losses this year. The meeting was held to discuss measures to prevent disasters, and if one can't be averted, then ways to manage it.
The meeting was attended by Sattari Taluka's government officials from the Water Resource Department, Fire and Emergency Services, Public Works Department, and the Department of Animal Husbandry and Veterinary Services. Walpoi Deputy Collector held a disaster management meeting with Sattari Taluka's government officials. The meeting was held with officials from the Water Resource Department, Public Works Department, Fire and Emergency Services, and the Department of Animal Husbandry and Veterinary Services. The meeting was held to discuss measures to prevent and manage future disasters. मीटिंग ही आम्ही ऑर्गनायज केली आमच्या लाईन डिपार्टमेंटच्या आहात वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स वेगवेगळी खाती आणि त्या खात्याचे अधिकारी फील्ड ऑफिसर्स त्यांच्याकडे ही बैठक आणि आज आम्ही डिस्कस केले की वॉट आर अवर रिसोर्सीस आमचे रिसोर्सीस जे आसात ते कितें कितें अँड वेर आर द ग्रे एरियाज कुठल्या एरियांनी आमी कमी पडटा गेल्या वर्षाचो जो पूर येयलो आणि त्यात जे लॉस जाले जनावरां शेतकऱ्यांची त्यांची वाताहत जाली झाडां पडली आणि खूप जे नुकसाण जालें तशें जर प्रसंग परत येयले जाल्यार आमचो रिस्पॉन्स कितें आसतलो ताचो आमी फेराडावो घेतलो आणि मिटिगेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून मिटिगेशन एरियात ज्यो कितें आसात त्यो आमी डिस्कस केल्यो पूर येवप हे माणूस कंट्रोल करूंक शकना डायरेक्टली जर पूर येवपाचो आसा तो येतलोच पूण आमचो रिस्पॉन्स कसो आसूंक जाय हाच्या बद्दल आमी ठळकपणे सांगलें की आमकां अलार्म रेज करपाक जाय WRD डिपार्टमेंटान आणि कौशिक दॅट इज माय मामलतदार अँड माय सेल्फ वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इट फोर हेड आमी लास्ट मिनीट पर्यंत रावचे न्हू जे डिपार्टमेंट जावं जे अधिकारिणी ज्यो आसात ज्यांच्या कडेन ही माहिती आसा ज्यांच्या कडेन ही नॉलेज आसा ती शेअरिंग जावची आणि सो दॅट आमी रिस्पॉन्ड बऱ्या पद्दतीन करतले आणि लॉस जे आहा ते कमीत कमी ऑर ते नच जावचे हाच्या खातीर आमी काम करतले आणि आमचे रिसोर्स पॉकेट्स जे आसात ते आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा आमच्या सब डिविजनल लेवल जे प्लॅन्स आसा त्या प्लॅन्सांनी त्याचे पूर्णपणे त्याची माहिती आमी दिल्ली आसा आणि सोशल मिडियामाची वेगवेगळी प्लॅटफॉर्म्स आसात त्या माध्यमातून आमी हर इंडिविज्युअल जो आसा सत्तरी सब डिविजनातलो त्याच्यापर्यंत पावपाचो प्रयत्न करतले सो दॅट नो वन इज ऑब्लिवियस ऑफ वॉट इज हॅपनिंग. आता पावसाचो सिजन येवपाचो आसा सो डिझास्टर मॅनेजमेंटा बद्दल आमी तयारी चालू केला आणि सत्तरी तालुक्यात जितले लायन डिपार्टमेंट्स आसा तांची मिटींग आज कन्व्हीन केली आणि मिटिंगेन अशें ठरलां की सगळ्यांनी जॉयंट एफर्ट घालून डिझास्टर मिटिगेट करपाचो जालो जाल्यार आनी डिझास्टर प्रिवेंट करपाकूय प्रिवेंटीव मेजर्स घेवचे फॉर एक्झाम्पल आयडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजरस ट्रीज सगळे लायन डिपार्टमेंट्स मिळून करतले आणि दुसरे पॉईंट जो डिस्कस जालो तो अर्ली आमी रिस्पॉन्स दितले जर एखादी केस इन्स्टन्स एखादो डिझास्टराचो जर आमकां रिपोर्ट जालो जाल्यार इमिजिएटली लायन डिपार्टमेंट्स फिल्डार वचून ताजो रिस्पॉन्स दितले अशें डायरेक्शन डेप्युटी कलेक्टरान इशू Devendra Gankar for Herald TV. The villagers of Benauli, along with MLA Venzi Vegas, met Chief Minister Pramod Sawant with regard to the Western Bypass on Stilts issue. The Chief Minister was very positive to the presentation and is seized on the issue. The MLA Venzi Vegas said the CM has understood the issue of flooding that would destroy houses, fields across and a temple. The CM has temporarily said that the filling work would be kept on hold. CM assures Benalan villagers that the filling work for Western Bypass will be kept on hold. The Chief Minister was very positive to the presentation. This कित जावपाक शकता ते द डेंजर इज इमिनंट ते आमी आतां हे प्रेजेंटेशना वयल्यान पळयलां ही हॅज ऑल्सो मेड अ नोट आनी मुखार एक मिटींग घेवपाक सगळ्यांक घेवन म्हाका दिसता प्रोबेबली इन दीस वीक ओनली ही हॅज गिवन अस एन एश्युरन्स इन द मीन टायम जें काम पुरोवपाचें आतां चालू जाल्लें हार्वेस्टींग काबार जाला पिकावळ जी आहा ती काडली तुवें तें पुरोवपाक कोमेस आपयल्लें ऑपोजीट मर्काडो मॉल सो ते रिक्वेस्ट करून ताणें सांगलां ही वील टेल देम टू कीप इट ऑन होल्ड टील वी हॅव सम डिस्कशन्स एंड टू फायंड आउट हाव वी कॅन गो हेड सो ही वॉज व्हेरी पॉझिटीव ताकाय तें कळोन आयलां की वॉट कित्याक एक पाट पेपरांचेर कळना विज्युअल्सान कळटा सो वी कॅन सी जरी तर अशें जावपाक 1% प्रोबेबिलिटी आहा रिस्क असेसमेंट केल्लो जाल्यार जो आमी केला ते रिस्क असेसमेंटा वयल्यान आमकां कळोन येयलां की द रिस्क इज व्हेरी हाय आनी हे हितून जर 1% देखून प्रोबेबिलिटी आहा जाल्यार आय थिंक 47 crores एडिशनल जाय स्टिल्सांचें करपाक दॅट पर्टिक्युलर पोर्शन ऑफ 650 meters
So I think it is worth saving human lives and saving Benaulim. School asa, temple asa, cross asa, जे पुरा बुट्टले. So this is I think what we have done. Overall effect main म्हणटा तो बेनावलीम बुट्टले, तळ्याबान बुट्टलो, इस्कॉल जे स्कूल आहा तें बुट्टले, टेम्पल एक आहा, एक क्रॉस आहा तो बुट्टलो, हावजिंग जे आहा बुट्टले. सो मेन दिस इज गोइंग टू हॅपन. आनी जरी तर आमी जाणा जावन आसतना जरी तर इग्नोर केलें जाल्यार आय थिंक इट इज नॉट गुड. बट वी हॅव फूल फेथ बिकॉज द वे CM हॅज गिवन अस his time and he has understood this. I think definitely we are positive that we will able to save Benaulim. The work is started now and we had come to request CM with our presentation. We gave them a presentation how the government's working have gone wrong and where there is scope for correction and how much differential amount will be required to build it on skills. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.